ragazzi, nuovo video. Provo Shure MV88, microfono da installare al mio telefonino con il suo cavetto Lightning, io ho un Apple. E nella scia di diverse polemiche sugli audio dei miei video ho voluto così per curiosità provare a implementare con un microfono della Shure la parte audio. Insieme al microfono c'è una app che è interessantissima, che è fondamentale anche perché lavora in simbiosi con il microfono, dove hai la possibilità di regolare il guadagno, la risoluzione e l'angolo di registrazione. Molto comodo. E niente, lascerò quindi il video con lo stesso brano, userò gli Alan Parsons Project con e senza microfono, quindi vediamo le differenze che vengono fuori dalle due registrazioni. Buon ascolto.